In 2015, when I graduated from mechanical engineering, BTech mechanical engineering, I was completely clueless. Like most mechanical engineer, എനിക്ക് ഒരു idea ഉണ്ടായിരുന്നില്ല what to do next എന്ന്. So like most mechanical engineers, I got a job in an IT company, work for near. കാരണം ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ, you know the situation in Kerala, it is very difficult. So I got a job in IT company. എപ്പോഴും from engineering, ഞാൻ college days itself തന്നെ എനിക്കൊരു dream ഉണ്ടായിരുന്നു about motorcycles, everything related to automotive engineering. I love everything related to motorcycles, engines per se. So എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. I wanted to do something specifically with an engine. പക്ഷേ എൻ്റെ ജോലി was completely away from it. Entirely, it was night shifts, day shifts ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് it was completely different. I didn't want to go in that direction. പക്ഷേ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്തൊക്കെയും പഠിച്ച സാധനം എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. So I needed a change. So in 2017, after working in 1 year in an IT company, I decided to learn engineering. That is when I head back to CUSAT to learn MTech thermal engineering, to get a basic idea of the subject. And that is when I met a lot of people, great minds there. And I learned a lot of things about engineering. I realized is engineering is not something that you cannot find on a textbook. I learned it is not what you say on the textbook. It's something entirely different. And I struggled with MTech because I didn't have a proper base with BTech. And that is when I realized we can develop ourselves much better if we get the proper guidance. And that is what I got at CUSAT. I got a lot of mentors teaching me the basics of engineering. A lot of my classmates taught me the basics of engineering. And that is when I thought to myself, this is possible. I can do something related to automotive, related to motorcycles from this. That is when I planned I need to build a bike, because I always dreamed about scaling mountains, scaling the highest obstacles, because that was my dream. Making my dream possible, I need a motorcycle to travel, because I've always loved traveling on a motorcycle. I needed a machine that can take me anywhere, any distance, any place in India. I needed a motorcycle that could take me there. At that time, there was no such motorcycle available in the market. So I thought to myself, why not build one? In engineering in 2018, I started a prototype motorcycle build. It should be a project, it should be feasible, it should be it should be economical. That was the basic idea of the project. It should be accessible to everyone, and it should be able to take on Himalayas, take on any road, anything you throw at it, it should be able to take it. During my college day, I used to design suspension setups in collaboration with another suspension company in Thailand. I used to do a lot of research work, do a lot of developments on designing a suspension. And then I needed a motorcycle for the job, because in India, building a motorcycle from scratch requires a lot of new effort and a lot of permission to take that motorcycle across the country. And that is when I thought I modify an existing motorcycle. That is when I realized there's a motorcycle, a dual sport motorcycle. A dual sport motorcycle in India was available, called the Hero Impulse. A 2012 model. I got it from a friend. I decided to mod it. I decided to take everything apart and make it as light as possible, because if it's lightweight, I can get a little more horsepower, a little more power out of it. So I decided to strip it apart. I decided to change everything, the transmission, the engine, the suspension, everything that wasn't needed to run the motorcycle. I took it apart and I changed everything on it to make it run faster, to run it more efficient. So അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ത്രൂ ഔട്ട് മൈ MTech I designed a motorcycle. ആ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ കുറെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തു. I collaborated with another company in Mumbai. കുറച്ച് custom body kits, fiberglass body kits, lightweight was the theme, and everything that wasn't needed to run the motorcycle was either removed or chopped off. So ആ തീമിലാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത്, കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ് എവറിത്തിങ് വാസ് അറ്റ് ഹോം ഓർ അറ്റ് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്. എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു. എല്ലാം വാസ് ഓൺ എ ബഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ്. ബഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ സസ്പെൻഷൻ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡ്. ആൻഡ് ഐ ബിൽഡ് എവറി സസ്പെൻഷൻ with the help of the Thailand company. We built the suspension according to my weight. The springs were according to my weight. And I told them about my requirements, that I needed to travel from Kerala to Kashmir, and the bike should perform well. It should be able to tackle anything that is given to it. That's the aim. That was my aim, and I gave the Thailand company my objectives, and they were helpful. I gave my suggestions, and they sent me a prototype according to my need. And
that was in stage 1 of the build. When I'm looking back in 2018 till 2019, till the ending of my MTech at CUSAT, I was completely on the build, researching, developing new parts for the build. It was a lot of fun. And when I completed my post graduation at CUSAT, when I went out, I didn't have a clue whether I could actually build the motorcycle, because I wasn't sure in myself whether I could build it. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന്. ഐ നീഡഡ് എ മോട്ടിവേഷൻ, ഐ നീഡഡ് എ പുഷ്, എ സ്ട്രോങ് പുഷ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ഡിസിഷൻ വിച്ച് വി മേക്ക് ഇൻ ലൈഫ്, വി നീഡ് സംബഡി ടു ഗിവ് എ പുഷ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മൈ ടൈം മൈ പാരൻസ്. എൻ്റെ പാരൻസ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ എന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പുഷ് തന്ന്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ എം ടെക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ ജോബ്, ഐ വാസ് അറ്റ് ഹോം doing research. ഞാൻ books, I have lot of diaries, lot of ledgers where I note everything down. Ella small ideas, everything that I get on the ride, for the build, I wrote it down. Everything about tires, I was researching on multiple forums about the road, about the route to take, about what all things that damages, everything about a motorcycle I was researching on the internet. I got a lot of information from international riders as well, and a lot of people who actually done this before. I got a lot of inputs and actually took all those input and was compiling into a proper diary, a diary that I could take someday and build my own motorcycle. That was the complete idea behind it. And one fine day I decided to do it. That was in 2019, and that was the time there was a lot of flooding happening. Previous year there was a lot of flood, so I wanted to take my motorcycle during that time to take the harshest route, the most endurance route. I want to tackle everything on the road. So I decided to take it around August time. I decided to take the trip during the floods. So it was around March that time. So it was around March when I started the completion, the final stage of my bike. At that stage, I wasn't sure whether I will finish it on time. So I got a lot of help from my friends, my mechanics, who helped me with the build. And I decided it should be done in a month, because with the engine, I wasn't sure because it would last. It was a home built engine. ആ എഞ്ചിനിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല whether it would work or not. I wasn't sure whether I could take it from Kerala to Kashmir, because the engine was completely new to me. I had never worked on an engine before. We changed everything on that engine, and എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. I wasn't sure because I had to take a leap. It was ഇനി അടുത്ത മാസം ഇന്ന് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത മാസം where I was going on a journey, and I wasn't sure whether the engine will head up. So the motorcycle which I use for the build is the Hero Impulse, which is a dual sport motorcycle which can do 50% dirt and 50% on road. That is why it's called a dual sport. So I decided that motorcycle because the parts were very much cheap and affordable. It was easily accessible. It had shared parts components with other Hero motorcycles. So it was very much a no-brainer for me. So I decided to take it. So we changed everything on it, and we decided to embark on our journey to the Himalayas to tackle everything on the road. And that is when I realized it wasn't as easy as this was. So talking about it now, it might seem it was easy, but it was definitely not. Designing a motorcycle from scratch requires a lot of hard work, a lot of research. A motorcycle company, when coming out with the design, coming out with the motorcycle, does a huge R&D. Lot of R&D goes into it, and the R&D which we invested was around 2 people, and a normal motorcycle manufacturer would have around hundreds of R&D engineers working on it, but we had just 2 people on it, and we built one crazy build. It was one of the craziest build I ever done in my life. It was a project bike build. It was a cheap, affordable build, and it was economical. I could cruise at 80 to 90 all day long and still gaining about 60 plus kilometer to the liter. So what the major change we did was to the final drive. The sprocket we changed. The front sprocket, we installed a 19 teeth sprocket onto the front, which was the maximum the Impulse could hold. It was like 4 teeth step up from the stock front sprocket, and we changed it to a 19 teeth sprocket. That was the maximum sprocket which we could put on. So that increased the top speed and the cruising speed of the Impulse exponentially, and also increases fuel economy. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇമ്പൾസ് ഫൈനലി അറ്റ് ജൂൺ ആ ടൈം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്നാർ കൊടൈക്കനാൽ ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യം കിട്ടിയ പണി വാൽവ്സ് അടിച്ചു പോയി. കാരണം അതിനോട് ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഇമ്പൾസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്.
അത് പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻഡ് അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ദ ഓയിൽ ഫ്ലോ ടു ദ ഹെഡ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയാ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ്. അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഓയിൽ ഫ്ലോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാൽവ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ്, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വാൽവ്സ് ഗോട്ട് ഡാമേജ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്നാർ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പണി കിട്ടി, തിരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. തിരിച്ച് അറ്റ് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് റീബിൽഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തു. കുറെ പണികൾ, സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ഇട്ട സ്പ്രിംഗ് വാസ് ടു ലൈറ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് ബോട്ടമിങ് ഔട്ട്. ഈ സ്പ്രിംഗ് ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോ ലോnger അബ്സോർബ് എനർജി. അങ്ങനെ അബ്സോർബ് എനർജി ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദ റിയർ വീൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്താളി. ഈ റിയർ വീൽ നമ്മൾ ഈ സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മേജർ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയറും റോഡായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടൈം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മോർ ഇൻപുട്സ് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സസ്പെൻഷൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന സ്പ്രിംഗ് വാസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിഫർ സ്പ്രിംഗ്, എന്റെ വെയിറ്റിന് കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ടുക്ക് ടൈം, ഇറ്റ് ടുക്ക് 3 weeks ടു ഗെറ്റ് ദ സ്പ്രിംഗ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിലാണ്, ഞങ്ങൾ ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ, ജൂൺ ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2 months ടൈം എടുത്തു വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഫൈനൽ R&Dക്ക് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ജേർണി ഫ്രം കേരള. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ബിക്കോസ് നേരത്തെ പോയ റൈഡ്സിനൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ട്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം കേരള, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മംഗലാപുരം എത്തി, മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഗോവ പോയി, ഗോവയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോവാം. അപ്പോഴേക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആ ടൈം ഫുൾ ഫ്ലഡിങ് ആണ്. ഫുൾ ഫ്ലഡിങ്, വേഴ്സ്റ്റ് റോഡ്, ഫുൾ സ്ലഷി റോഡ്സ് ആയിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ റൂട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് ഫ്രം മംഗലാപുരം. കേരളത്തിൽ തന്നെ മോശമായിട്ട് റോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ബാറ്റേർഡ് റോഡ്സ് ആയിരുന്നു ത്രൂ ടിൽ ഗോവ കോലാപൂർ. ആ കോലാപൂർ ഹൈവേ, അവിടെ നിന്നുള്ള കോലാപൂർ ഹൈവേ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലഡഡ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു 4 feet വാട്ടർ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി. അതിന്റെ മീഡിയന്റെ മുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഓടിച്ചു പോയ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടു ദ ലിമിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഓടിച്ചു പോയി, ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡൽഹി പോയി, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലി പോയി. വൺ ഓഫ് ദി ടഫസ്റ്റ് റോഡ്സ് ആയിരുന്നു. ഫ്രം മണാലി ടു ലേ പോയി. ലേ ലഡാക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൺ ഈസിലി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കരുതുങ്ങള ദ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ്. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദർ വുഡ് ബി സംതിങ് എൽസ്. കുറച്ചും കൂടി ടഫർ ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് വുഡ് ബി വെയിറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഓരോ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ദർ വുഡ് ബി സംതിങ് മോർ ചാലഞ്ചിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ്. പക്ഷെ ഐ വാസ് ഡിസെൻഡിങ് ഫ്രം കർദുംഗ്ല, ദ വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ്. ഞാൻ എന്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഐ ആസ്ക്ഡ് മൈ കോ പാസഞ്ചർ, മൈ കോ റൈഡർ, ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഐ വാസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ബിക്കോസ് വി ബിൽഡ് ആൻ ഓവർ കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഫോർ ദ ജോബ്. I was waiting for something more challenging and I didn't get it. And I was disappointed. I was like, oh, and I made a post on Instagram that Kardungla is overrated. There's nothing interesting here because we built an overkill motorcycle for the job. Himalayas, we took it very easy. I could easily ride it very easily. There wasn't nothing much challenging to it. So, നമ്മൾ ഈ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് from riders. It was the most toughest ride of their lives. And I was expecting something similar. And I did it with ease. That was the expectation. That I had a huge expectation and that was completely destroyed. And I was like, I didn't need to research this much. I didn't need to do so much to do this. So I was disappointed in myself and I decided to ride back. I ride back from the Himalayas to Kochi just to make sure we built a great engine. And that engine was doing perfectly well. It ran beautifully well all day. I even remember riding 24 hours. Around 22 to 24 hours of day per day I rode. That was, I took a couple of hours of break, but then I still rode the bike continuously throughout the day. And I don't know if I could test the bike anymore. So that gave me a lot of confidence in my motorcycle. That actually gave me a lot of confidence in myself and my bike building capabilities. I realized that I could do it. That was my first understanding that I can build a motorcycle. I can build a reliable motorcycle, a reliable performance-oriented motorcycle. I could do it. So I came back to Kochi, and that was around September time. I decided, at that time, I got a lot of requests from a lot of people to build motorcycle for them because they wanted a similar motorcycle that could do it. And on a budget build, they wanted something to do it. So I thought, why not build motorcycles for these guys? So that was my plan. So when I started, I thought I could, start a workshop, a bike building station here in Kochi. And that is when I heard of a new virus. In November, that time, a COVID-19 virus strain that was emerging all around the world in China. So I thought it wouldn't affect India. But 2 months later, we had a major lockdown here in India. And that was when all the plans went haywire.
I really thought I would start a workshop, a tuning station here in India where I can implement ideas, build people their dream motorcycles. But that completely changed. And that is when I decided I got a lot of time to think during the lockdown. I started making small information videos on social media, and that went viral. Most of my videos got very good feedback, got lot of reach, and lot of companies starting messaging me, contacting me about the things which I do. Started collaborating with a lot of companies, and I really enjoyed making video content. So that gave me a lot more confidence. That gave me a lot more audience base that I could sell my products, deliver my products to. So then after lockdown in September 20, when the lockdowns eased up, I thought to myself, why not start a workshop or a tuning station here in Kochi? Just not a tuning station, it had to be something special. So I really loved the Japanese culture of an underground tuning shop. So I wanted to bring that same culture to India, to Kerala especially, to Kochi. I wanted people to experience the underground culture that is present all around the world, but not in India. So I wanted to bring a little piece of that culture to India. So that is what you see here. That is underground tuning. It is virtually, it is like physically underground. So what I wanted, yeah, in the uddesha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I wanted to give people an experience, build bikes of their dream. It shouldn't be expensive. It should do the job. Whatever it is given, it should be able to do it. That is my dream. That was my goal, and I have achieved it. So it wasn't easy. It took a lot of time. It took a lot of work. It took a lot of planning. But in the end, I finally managed to do it because I planned right, because I took very hard decisions, because I made the jump, because there was a lot of people who gave me that push. I previously told that every decision that we have to make, we need to have a little push from that some close person to make that jump. And I had that close person in my life who gave me that push. So I was able to make a lot of decision, lot of hard decision was able to make. And that is what you see here. What you see right now is the fruit of that decision, fruit of all those decisions. And I have to say, I'm loving it, because we've been able to build race bikes, lot of race bikes. We raced them on the track, we raced them on the road, road racing, not on the road, for road racing. And for dirt, we are even actually building a dirt project. It's currently behind there, you can't see it, but when it's done, it will be up live. So this was my dream. Underground tuning start ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എന്തായി തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. ദിസ് വാസ് മൈ ഡ്രീം. ഇത് എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, കുറച്ച് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ ദ എൻഡ് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോംഡ് ഇൻ ടു വേ ദ വേ ഐ വാണ്ടഡ്. സോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് രീതി തുടങ്ങണം, ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട്, എന്താണ് പ്രോപ്പർ വേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ ദ എൻഡ് this is what I wanted. Building bikes, racing them, traveling across India. This is what I wanted. ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതായിരിക്കും വേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ ഓൺ ദ ഗോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ല, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വാച്ചിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ യാതൊരു ഒരാൾക്കും ഉണ്ടായില്ല, വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് വിത്ത് ദർ ലൈഫ്. പക്ഷേ ഐ ഡിഡ് വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ഡു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. what made me happy. അതാണ് മേജർ തിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു, ഒരാളും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് കണ്ണടച്ച് കണ്ണ് തുറന്ന വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ബൈക്സ് ഓർ റൈഡിങ് ബൈക്സ് ഓർ ട്രാവലിംഗ്. ഈ 3 കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് നൗ ഐ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഡ്രീം. അതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഡ്രീം. ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. So last few months back, we built our race bike, one of the fastest bikes in India. It was one of a kind, totally outspec motorcycle. But we crashed. I crashed it. I crashed it on track. Completely fine. The bike is total, but we'll be getting back to it. Currently, we rebuild it. We can easily fix it. The first time was difficult. The second time, we learned from our mistakes. That's major thing. We learned from our mistake. We learned how to get the bike fast. Now we are planning to get it more faster. So that is it for it. I think that is what I want to tell you guys. If you have a dream, make it happen. Your dreams are only limited by your imagination. You can definitely achieve it. Everything is possible. You just have to work for it. You just have to make your own decision. You have to take your own stand.
So that is it. That is what I want to tell you guys. So thank you. Stay safe. Ride hard.